Hi friends, I am Dr. S.T. Pawar, working as an assistant professor in Swedish College of Engineering, Pandharpur. So in today's lecture, we will discuss a very important point, that is the units and the measurements. So these are the some of the very important terms. What is meant by the physical quantities? Physical quantities म्हणजे काय असतं? कशाला म्हणायचं आपण physical quantities? So laws of physics can be expressed and measured directly and indirectly. So these quantities are known as the physical quantities. Physical quantity या अशा क्वांटिटीज असते की ज्या आपण डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली मेजर करू शकतो. आणि त्या फिजिकल क्वांटिटी या लॉज ऑफ फिजिक्स काय करत असतात, एक्सप्रेस करत असतात. सो मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, velocity, these are the some of the examples of the physical quantities. Again, these physical quantities are divided in two types. The first one is the fundamental physical quantity, and the second one is the derived physical quantities. What is mean by the fundamental physical quantities, and what is mean by the derived physical quantities? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या कोणत्या क्वांटिटीज असतात की ज्यांना आपण फंडामेंटल फिजिकल मध्ये कॅटेगराइज केलेलं आहे. सो द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज that independent on any other quantities. Means the quantities which are independent on any other physical quantities. These quantities are known as the fundamental quantities. Suppose if we take one example, mass. जेव्हा आपण मास हे मेजर करत असतो तेव्हा आपल्याला अदर कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज नसते. ते आपण इंडिपेंडेंटली मेजर करतो. If we determine or if we measure the length, then there is the no need of the other physical quantity. जर का आपण टाइम, इलेक्ट्रिक करंट अशा काही क्वांटिटी जर मेजर करायला गेलो तर त्यावेळेस आपल्याला अदर दुसऱ्याही क्वांटिटीची गरज नसते. त्या इंडिपेंडेंटली मेजर करू शकतो. अशा क्वांटिटीजला आपण काय म्हणायचं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर these quantities which are independent on any other quantities. Examples: mass, length, time, electrical current. These are the examples of the fundamental physical quantities. And the second type of physical quantities is the derived physical quantities. So the derived physical quantities are those which are depends on the other physical quantities. Derived physical quantities या अशा क्वांटिटीज आहेत की ज्या आपण मेजर करताना अदर फिजिकल क्वांटिटी वरती डिपेंड्स असतात. सो what are the examples of the derived physical quantities? Area, volume, speed, velocity, force. These are the some of the examples of the derived physical quantities. So again, for your MCQ, all these three terms are very important and their examples. याच्यावरती तुम्हाला MCQs विचारले जाऊ शकतात. Okay. What is the next? System of units. Okay. CGS, FPS, MKS, and SI. These are the different systems of the units. What is meant by the CGS? What is meant by the MKS? What is meant by the SI? In CGS means centimeter, gram, second. That is the CGS. FPS means foot, pound, second. MKS meter, kilogram, second. And the last SI means system international. Where the use of that units?
when we go to the numericals or the calculations, then there is the use of that units. समजा जर आपल्याला एखादं न्यूमरिकल विचारलेलं आहे आणि त्या न्यूमरिकल्स मध्ये काही गिव्हन क्वांटिटीज दिल्या असतील, त्या गिव्हन क्वांटिटी या मे बी सीजीएस सिस्टीम मध्ये असतील, मे बी एमकेएस मध्ये असतील, मे बी एफपीएस मध्ये असतील. जेव्हा आपण ते न्यूमरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी जात असतो, तेव्हा आपल्याला त्या न्यूमरिकल मधल्या ज्या काही गिव्हन क्वांटिटीज असतील, त्या सर्व गिव्हन क्वांटिटीज कोणत्या तरी एका सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करायचे असतात. मग तुम्ही त्या सर्व गिव्हन क्वांटिटीज सीजीएस सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करा किंवा एमकेएस मध्ये किंवा एफपीएस मध्ये कन्वर्ट करा आणि नंतर आपल्याला ते न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचं असतं. हे युनिट्स आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. याच्यावरूनच आपण डायमेन्शनल फॉर्म्युला, डायमेन्शन्स हे फाइंड करत असतो. ओके, ठीक आहे. अगेन दिस युनिट्स ऑफ सिस्टम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर MCQ. So this table shows the sum of the fundamental quantities in SI system. So which are the fundamental quantities and what are their SI units? So first fundamental quantity is the mass, and symbolically how we represent the mass, small m. And what is their SI unit? Kilogram, symbol kg. Second fundamental quantity, length, their symbol L. It measures in meter, small m. Time, small t, SI unit, second, yes. Current, I, symbol I, SI unit, ampere, capital A. Temperature, symbol capital T, SI unit Kelvin, symbol K. Amount of a substance, N, SI unit mole and symbol mole. And the last, luminous intensity, LV, SI unit candela and CD. Okay. तुम्हाला याच्यावरती न्यूमरिकल्स कसे विचारले जातील, MCQ कसे विचारले जातील? तुम्हाला MCQ मध्ये विचारलं जाईल की out of the in which is the fundamental quantity. तुम्हाला काहीतरी फंडामेंटल क्वांटिटी दिल्या जातील आणि किंवा काहीतरी फिजिकल क्वांटिटीज दिल्या जातील आणि त्याच्यामधली कोणती फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ते तुम्हाला विचारलं जाईल. तुमचा आन्सर असेल त्याच्यामध्ये जर मास असेल तर तुमचा आन्सर असेल मास, लेंथ असेल तर लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance. These are the fundamental quantities. These fundamental quantities are independent on any other physical quantity. नसेल तर तुम्हाला MCQ मध्ये असं विचारलं जाईल की खालीलपैकी कोणत्या ऑप्शन मध्ये किंवा कोणता ऑप्शन असा आहे की जो फंडामेंटल क्वांटिटीचा आहे, आणि तुमच्या ऑप्शन्स मध्ये काय असणार आहे की ज्याच्यामध्ये फंडामेंटल आणि डिराइव्हड क्वांटिटी या मिक्स असतील. मग तुमच्या ऑप्शन मध्ये किंवा तुम्ही कोणतं ऑप्शन करेक्ट करणार की ज्याच्यामध्ये मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी याच्या मधीलच काहीतरी क्वांटिटी असतील, तो तुमचा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन असेल. सो दिस टेबल शोज द सम ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI. Fundamental quantity, their symbol, their SI unit. Okay. The second table shows the derived quantities in SI system. So what are the derived quantities and their SI units? So displacement is the derived quantity and their symbol is the small d. SI unit meter. Area, symbol capital A. The SI unit is the meter square, m square. Volume, V. Their SI unit
meter cube, meter cube. Okay, speed, yes, SI unit, meter per second. Velocity, V, their SI unit, meter per second. Acceleration, small a, SI unit, meter per second square. Next derived quantity, force, F, and their SI unit, Newton. So Newton N is equal to kg into m per second square. Energy E, SI unit, joule. So joule J is equal to N into m. Density rho, kilogram per meter cube, that is kg per m cube. Moment T, Newton meter Nm. Power P, SI unit, watt. Watt W is equal to Newton meter per second. Work W, SI unit, joule. So joule J is equal to N into m. Momentum P, kilogram meter per second, kg into m per second is equal to N S. Pressure P, Pascal, and PA, Pascal, is equal to Newton per meter square. So these are the some of the very important derived quantities in SI. Derived quantities are the quantities which are depends on the other physical quantities. Derived quantities या अशा quantities असतात की ज्या other physical quantity वरती depends असतात. Okay, see here. If we go to measure the velocity, जर का आपल्याला व्हेलॉसिटी फाइंड करायची असेल, मेजर करायची असेल, तर आपण कोणत्या क्वांटिटीवरती डिपेंड्स आहे? एक तर मीटर म्हणजे लेंथ, दुसरं सेकंड टाइम. मीटर आणि सेकंद यांच्या हेल्पनं आपण व्हेलॉसिटी फाइंड करतो. मीन्स व्हेलॉसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी and this derived quantity is depends on meter and second, other physical quantities. Okay, next point or the next term, very important term, is the dimensions and the dimensional formula. Dimensions means, what is mean by the dimensions and what is mean by the dimensional formula? Dimensions हे काय असते किंवा dimensional formula म्हणजे काय असतो, कसा आपण रिप्रेझेंट करत असतो dimensional formula? So the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. Powers means exponents and the fundamental means base. So this is the dimensions. The dimensions of a physical quantity are the powers or the exponents to which the fundamental or the base quantities are raised to represent that physical quantity. So this is the dimensions. And second term is the dimensional formula. What is the dimensional formula? So the expression showing the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent a physical quantity is called the dimensional formula. Okay, take an example. If Q, capital Q, is the unit of a derived quantity, and this capital Q or the unit of derived quantity is represented by Q is equal to m raised to a, L raised to b, and t raised to c. So here m raised to a, m raised to b, and m raised to c is called the dimensional formula. जर का एखादी डेराइव्ड क्वांटिटी, एखादी फंडामेंटल क्वांटिटी जर का आपण या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केली, कोणत्या फॉर्म मध्ये? m रेस टू a, l रेस टू b and t रेस टू c, या फॉर्म मध्ये जर रिप्रेझेंट केली तर आपण त्याला म्हणणार यस, दिस इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर द गिवन क्वांटिटी, फॉर द गिवन क्वांटिटी. And here
There is the exponents A, B, and C. These exponents are called the dimensions. Are called the dimensions. See here, m raised to A, m raised to B, and m raised to C. Here A, B, C. These A, B, C exponents are known as the dimensions. Are known as the dimensions. Okay, here some of the physical quantities, and in that this physical quantity may be fundamental quantities or may be derived quantities. Their relation with other physical quantities and their dimensional formula. Okay, what is the first physical quantity? Area. What is the relation with other physical quantity? Length into breadth. Length into breadth. Okay, what is the dimensional formula for the area? And that dimensional formula we can write here with the help of the other relations or the relation with other physical quantities. So here length L into breadth L. आपण लेंथ कशामध्ये फाइंड करतो? L. आणि ब्रेड सुद्धा कशामध्ये? लेंथ मध्ये. दॅट इज द L. L into L is equal to m raised to 0, L raised to 2 and T raised to 0. So here m, जर का आपण एरिया फाइंड करायला गेलो तर त्याच्यामध्ये मासचा काही रोल असतो का? नसतो. सो m raised to 0. लेंथ, यस, व्हेरी गुड. लेंथ आहे. किती आहेत? 2 आहेत. कुठे कुठे आहेत? एक आपण लेंथ इंटू ब्रेडथ घेतोय म्हणजे L इंटू L मीन्स L स्क्वेअर. याच्यामध्ये टाइम किती आहे हो? टाइमचा काय रोल असतो का एरिया मेजर करण्यासाठी? की एवढ्या टाइमामध्ये आपण जर का 5 सेकंदामध्ये, 10 सेकंदामध्ये, 1 तासामध्ये आपण एरिया फाइंड केला पाहिजे तर एवढं येतो तेवढं येतो. नाहीये. सो टी रेस टू 0. So T raised to 0. So what is the dimensional formula for the area? The dimensional formula for the area is m raised to 0, L raised to 2 and T raised to 0. इथं लेंथ किती आहे? तो 2 आहेत. L स्क्वेअर. So SI unit is m square. SI unit is m square. Okay, we go to the second example. Second term, physical quantity, volume. What is the formula for the volume? काय असतो व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला? लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट. लेंथ मेजर करताना आपण कोणतं युनिट यूज करत असतो? या. ब्रेडथ यूज करताना कोणतं युनिट यूज करत असतो? या. आणि हाईट मेजर करताना आपण कोणतं युनिट यूज करत असतो? अगेन एल. म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट, दॅट इज एल इंटू एल इंटू एल. Is any role of mass in volume? No. No. व्हॉल्यूम मेजर करताना मासचा काही रोल असतो का? काही यूज असतो का? नाही. सो m रेस टू 0. याला लेंथ, लेंथ किती आहेत आपल्या? 3 आहेत. L इंटू L इंटू L मीन्स लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाईट. सो L क्यूब. एनी रोल ऑफ टाइम in volume? No. So T raised to 0. So what is the dimensional formula for the volume? V. M raised to 0, L raised to 3 and T raised to 0. So what is the SI unit? M cube. M cube. मास किती आहे याच्यावरती? इथं किती आहे? 0. त्यामुळे इथं आपण SI युनिट मध्ये मासचं काय घेतो का? नाहीये. टाइम किती आपण घेतो याच्यामध्ये? 0च आहे. T रेस टू 0. म्हणजे पुन्हा SI युनिट मध्ये टाइमचा काही रोल घेतोय का? आपण नाहीये. लेंथ आहे फक्त. किती आहे? क्यूब आहे. सो मीटर क्यूब. डेन्सिटी, मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. ओके, CS. डेन्सिटी आपण कशी मेजर करत असतो? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द डेन्सिटी? मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. सो हाऊ वी राइट मॅथमॅटिकली? m डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूमचं माहिती आहे आपल्याला फॉर्म्युला काय येतो? L क्यूब येतो किंवा मीटर क्यूब येतो. सो m मास साठी एक m, व्हॉल्यूम L क्यूब इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय L क्यूब आहे. जर का वरती गेलं तर काय होईल? इनटूला जाईल. सो
m l raised to minus 3 and t raised to 0. सॉरी, इथं वरती जाण्याचा काही इश्यू नाही. सॉरी. ओके, m raised to l cube म्हणजेच l raised to minus 3. So m l raised to minus 3 into t raised to 0. Means when we go to the find the density, then yes, there is the role of mass m. Again, volume divided by volume means l cube. So m raised to 1, l raised to minus 3 and t raised to 0 means there is the no role of time. So what is the SI unit? Kg. This kg for the m and m raised to minus 3 for the volume. For the volume. So what is the SI unit of the density? Kg into m raised to minus 3. M raised to minus 3. Same if we go to the force. So force is equal to, what is the formula for the force? So force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Okay. What is the dimensional formula? Mass. Mass घेणार आपण m घेणार, कॅपिटल m. आता मास जेव्हा आपण मेजर करत असतो तेव्हा तिथं लेंथ आणि टाइमचा काय रोल असतो का? नो. सो जस्ट यू कॅन राईट m into acceleration. What is the formula for the acceleration? Dimensional formula for the acceleration, m raised to 0, l and t raised to minus 2. That is meter per second square. Meter per second square or m into s raised to minus 2. मग मास आणि ऍक्सेलरेशनचा जर का आपण डायमेन्शनल फॉर्म्युला घेतला कंबाईन करून तर तो काय भेटेल आपल्याला? m into l into t raised to minus 2 is equal to m into l into t raised to minus 2. That is Newton. That is Newton n, capital N. Take another one example. Pressure, force divided by area. What is the dimensional formula for the force? M into L into T raised to minus 2. What is the dimensional formula for the area? Already we have discussed. M raised to 0, L raised to 2 and T raised to 0. Means we can take just L raised to 2 is equal to M into L raised to minus 1 into T raised to minus 2 is equal to N into m raised to minus 2 or PA means Pascal. We take another one. Power, work divided by time. This is the formula for the power. Work, what is the dimensional formula for the work? M into L raised to 2 into T raised to minus 2. Okay, इथे घेतो आपण m into L raised to 2 into T raised to minus 2 divided by T just single T is equal to m into L raised to minus 3 into T raised to minus 3 is equal to, or the SI unit for the power is the W, capital W, that is the watt. So this table shows the very important physical quantities, the relation of that physical quantity with other physical quantities, the dimensional formula of the physical quantity, and the SI unit of the physical quantity. Again, this table is very important for your MCQ. MCQ साठी हा टेबल खूप इम्पॉर्टंट आहे. या टेबल मधून आपण जो काही फॉर्म्युला असेल ज्या काही फिजिकल क्वांटिटीचा, त्या फिजिकल क्वांटिटीच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण डायमेन्शनल फॉर्म्युला तयार करू शकतो. त्या डायमेन्शनल फॉर्म्युल्यावरून आपण SI युनिट तयार करू शकतो किंवा डिटरमाइन करू शकतो किंवा फाइंड करू शकतो. ऑन द अदर साइड, if you have a dimensional formula, जर का तुमच्याकडे डायमेन्शनल फॉर्म्युला असेल तर त्या डायमेन्शनल फॉर्म्युलावरून तुम्ही त्या फिजिकल क्वांटिटीचा फॉर्म्युला तयार करू शकता किंवा त्या डायमेन्शनल फॉर्म्युलावरून त्या फिजिकल क्वांटिटीचं तुम्ही SI युनिट तयार करू शकता. So this table is very important. Please be concentrate on this table. Okay, next, here the sum of the quantity with their units
and the dimensions. Okay, thermal quantities. The temperature, capital T, the unit is the Kelvin, and the dimensional formula for the temperature is m raised to 0, L raised to 0, T raised to 0, and K raised to 1. That is, there is the no role of mass, length, and time in the temperature. Means m raised to 0, L raised to 0, and T raised to 0. Only K raised to 1, that is the Kelvin. Next, heat, capital Q. We represent heat in capital Q. The SI unit of heat is the joule, or the dimensional formula for the heat is m raised to 1, L raised to 2, and T raised to minus 2. T raised to minus 2. Okay. So, thermal capacity, their unit joule per Kelvin. So, dimensional formula for the thermal capacity is the m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2, and K raised to minus 1. Specific heat, C, joule per kg into Kelvin. So m raised to 0, L raised to 2, T raised to minus 2, and K raised to minus 1. Coefficient of thermal conductivity, K, their unit joule per m into S into K. So for the dimensional formula, m raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 3, and K raised to minus 1. Planck's constant, H, joule into S, that is m raised to 1, L raised to 2, and T raised to minus 1. Again, this table is very important for your CET. Some of the quantities, thermal quantity, their units and the dimensions. तुम्हाला याच्यातली कोणतीही एखादी क्वांटिटी विचारली दिली जाईल आणि त्याचं मे बी युनिट विचारलं जाईल किंवा डायमेन्शनल फॉर्म्युला विचारला जाईल. ऑन द अदर साइड किंवा तुम्हाला डायमेन्शनल फॉर्म्युला दिला जाईल आणि ती फिजिकल क्वांटिटी कोणती आहे ती तुम्हाला विचारली जाईल. So for your CET, this table is again very important. Okay. Next, here quantities having the same dimensions. In the physical quantities, there are the some physical quantities having the same dimensions. अशा काही फिजिकल क्वांटिटीज आहेत की ज्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त, दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त फिजिकल क्वांटिटीज आहेत आणि त्यांचं डायमेन्शन हे सेम आहे, सारखंच आहे. मग तुम्हाला याच्यावरती काय न्यूमेरिकल विचारलं जाईल, सॉरी काय एमसीक्यू विचारला जाईल की एक तुम्हाला डायमेन्शनल फॉर्म्युला दिला जाईल आणि विचारलं जाईल की हा डायमेन्शनल फॉर्म्युला कोणत्या कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे. सो टेक वन एक्झाम्पल. द फर्स्ट डायमेन्शनल फॉर्म्युला m raised to 0, L raised to 0, T raised to minus 1.
So this is the single dimensional formula. But there are some of the physical quantities. फ्रिक्वेन्सीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला कोणता आहे? m⁻0, l⁻0, t⁻⁻1. What is the dimensional formula for the angular frequency? What is the dimensional formula for the angular velocity? What is the dimensional formula for the velocity gradient? All these physical quantities having the same dimensional formula, that is the m⁻0, l⁻0, and t⁻⁻1. t⁻⁻1. We go to the second dimensional formula, m⁻1, l⁻2, and t⁻⁻2. हा डायमेन्शनल फॉर्म्युला कोणत्या कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे? वर्क, इंटरनल एनर्जी, potential energy, kinetic energy, torque, moment of the force. These are the physical quantities having the same dimensional formula. Which are the physical quantities? Work, internal energy, potential energy, kinetic energy, torque, moment of the force. For these physical quantities, there is the single dimensional formula, and that single dimensional formula is m⁻1, l⁻2, and t⁻⁻2. We take another example, angular momentum and the Planck's constant. Angular momentum and Planck's constant. These are the two different physical quantities, but having the same dimensional formula. And which is that? m⁻1, l⁻2, and t⁻⁻2. This is the single dimensional formula for the two physical quantities. And which are these two physical quantities? Angular momentum and the Planck's constant. We take another one example, latent heat and the gravitational potential. These are the two different physical quantities, but having the same dimensional formula, m⁻0, l⁻2, and t⁻⁻2. This is the single dimensional formula for the two different physical quantities. So again, this table is very important for your MCQ. अशा कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत की ज्यांचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला सेम आहे ते तुम्हाला विचारलं जाईल. ओके, please concentrate on this table. Okay, when we go to the numericals or the calculations, there is the important multiplications and the multiples and the submultiples. ओके, तुम्ही जेव्हा एखादं न्यूमेरिकल सॉल्व करता, जेव्हा आपल्याला काही क्वांटिटी या युनिट्स मध्ये कन्वर्ट करायचे असते, सीजीएस मधून एमकेएस मध्ये किंवा एमकेएस मधून सीजीएस मध्ये, तेव्हा आपल्याला मल्टिपल्स आणि सब मल्टिपल्स माहिती असणं खूप खूप महत्वाचं आहे. सो दिस टेबल शोज द सम प्रिफिक्स, देअर सिम्बॉल्स and the multiplying factors. ओके, जेव्हा आपण एखादी व्हॅल्यू ही सेंटीमीटर मधून मीटर मध्ये किंवा मिलीमीटर मध्ये किंवा नॅनोमीटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी जात असतो, तेव्हा आपल्याला हे मल्टिप्लाइंग फॅक्टर माहिती असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर काही मल्टिप्लाइंग फॅक्टर्स माहिती असतील तर आपण इझिली कन्वर्ट करू शकतो. Okay, the first is the exa, their symbol E, and their multiplying factor is the 10⁻18. Second, pita, P, symbol is the P, and their multiplying factor is the 10⁻15. Tera, capital T, 10⁻12. Giga, capital G, 10⁻9. आपल्याला माहिती असतं 10⁻9 म्हटलं का सर्वजण सांगतील आन्सर नॅनो. पण ते जर 10⁻⁻9
न होता जर का ते पॉझिटिव्ह मध्ये असेल, प्लस मध्ये असेल 10⁹ तर त्याला आपण काय म्हणतो, गिगा. And their symbol is capital G, and the multiplying factor is the 10⁹. Mega, their symbol capital M, and the multiplying factor is the 10⁶. Kilo, capital K, multiplying factor 10�3. 10�3. Hecto, capital small h, multiplying factor 10⁵. Deca, DA, multiplying factor just 10. Deci, small d, multiplying factor 10⁻⁻1. 10⁻⁻1. Centi, C, multiplying factor 10⁻⁻2. Milli, small m, multiplying factor 10⁻⁻3. ओके, इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे. पण जेव्हा एखादी क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी कन्वर्ट करत असतो, तेव्हा आपलं इथंच या रेंजमध्ये खूप जम्बलिंग होत असतं. 10⁶ ते 10⁻⁻6 या रेंजमध्ये, की सेंटीमीटर मध्ये करायचं आहे, मग त्याला किती असतं, 10⁻⁻2 असतं का 10⁻+2 असते. किलो करायचं आहे, 10⁻+3 असतं का 10⁻⁻3 असतं. हा टेबल खूप महत्वाचा आहे तुम्हाला कन्व्हर्जन करण्यासाठी. CGS to MKS, MKS to CGS, FPS, SI. Micro, U 10⁻⁻6, nano N 10⁻⁻9, pico P 10⁻⁻12, femto F 10⁻⁻15, atto 8A, small a, and 10⁻18. So again, this table is very important for your numericals, for your MCQs, to convert one system to the second system, CGS to MKS or the MKS to CGS. Okay, we take a one example. If pressure P, velocity V, and the time T are taken as a fundamental physical quantities, the dimensional formula of the force is. Okay, please read, be carefully. What is the question? What is the question? If pressure P, velocity V, and the time T are taken as a fundamental quantities, जर का या आपण fundamental quantities consider केल्या, then what is the dimensional formula for the force? In your option A, P V raised to 2 T raised to 2. Second option, P raised to -1 V raised to 2 T raised to -2. Third option, P V T raised to 2. And the fourth option is P raised to -1 V T raised to 2. How we calculate the dimensional formula for the force as per the given quantities, pressure, velocity, and time? Okay, we consider F force is equal to P raised to alpha, V raised to beta, and T raised to gamma, or M raised to 1, L raised to 1, T raised to -2 is equal to M raised to alpha, L raised to minus alpha plus beta, and T raised to minus twice alpha minus beta plus gamma. That is M raised to 1, L raised to 1, T raised to -2 is equal to M raised to alpha, L raised to minus alpha plus beta, and T raised to -2 alpha minus beta plus gamma. Hence we have alpha is equal to 1, minus alpha plus beta is equal to 1, and minus 2 alpha minus beta plus gamma is equal to -2. If we solve it,
then alpha is equal to 1, beta is equal to 2, and gamma is equal to 2. That is the dimensional formula for the force is F is equal to P V raised to 2 T raised to 2. P V raised to 2 T raised to 2. So your answer is A. Your answer is A. So like this, तुम्हाला न्यूमेरिकल्स MCQs विचारले जाते. We take another one example. If energy E, velocity V, and time T are chosen as the fundamental quantities, then what is the dimensional formula for the surface tension? Surface tensionचा dimensional formula काय असेल जर का आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज कन्सिडर केल्या की एनर्जी E, velocity V, and time T. Your options: A, E V raised to minus 2 T raised to minus 2, E raised to minus 2 V raised to minus 2, and T raised to minus 3. E V raised to minus 2 T raised to minus 1, and D last option E V raised to minus 1 T raised to minus 2. Okay, so S is equal to E raised to X, V raised to Y, and T raised to Z. So surface tension S is equal to force divided by length. So is equal to T is equal to M T raised to minus 2. So E is equal to 1 mv square or divided by 2. So E is equal to M into L raised to 2 T raised to minus 2. So V is equal to L T raised to minus 1, T is equal to T. So M T raised to minus 2 is equal to E raised to X, V raised to Y, T raised to Z is equal to M L raised to 2 T raised to minus 2 raised to X, L T raised to minus 1 raised to Y, and T raised to Z. So X is equal to 1, 2x plus Y is equal to 0, and minus 2x minus Y plus Z is equal to minus 2. So we have X is equal to 1, Y is equal to minus 2, and Z is equal to minus 2. So the dimensional formula for the surface tension as per the given quantities E V raised to minus 2 and T raised to minus 2. This is the dimensional formula. Okay, again here okay, here this table shows the some important convergence. Again, this table is very important. Okay, using this table we can convert one physical quantity
into the another physical quantity. The first, 1 bar is equal to 10 raised to 6 dyne per centimeter square is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square is equal to 10 raised to 5 Pascal is equal to 10 raised to 5 Pascal. Means 1 bar is equal to 10 raised to 5 Newton per meter square. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal, or 1 bar is equal to 10 raised to 6 dyne per centimeter square. Second conversion, 1 dyne is equal to how much Newton? 1 HP is equal to how much watt? 1 kg WT is equal to how much Newton? Or 1 erg is equal to how much joule? Using this table, or here there are the some of the important conversions. Means 1 erg is equal to 10 raised to 7 joule, or 1 electron volt is equal to how much joule? किती असते एनर्जी? सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंवा एका इलेक्ट्रॉन वरती किती चार्ज असतो? तर तो असतो 1.602 into 10 raised to minus 19 joule. 1 calorie is equal to how much joule? So 1 calorie is equal to 4.2 joule. 1 kilowatt hour म्हणजे किती joule? So 1 kilowatt hour is equal to 36 into 10 raised to 5 joule. 1 HP is equal to how much watt? So 1 HP is equal to 746 watt. 1 dyne is equal to how much Newton? So 1 dyne is equal to 10 raised to minus 5 Newton. And 1 km pH is equal to 5 per 18 meter per second. Again, 76 centimeter of Hg means how much bar? Means how much dyne per centimeter, or how much Pascal? So 76 centimeter of Hg is equal to 1.013 into 10 raised to 6 dyne per centimeter square, or is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal, or is equal to 1.013 bar. So 1 torr is equal to 1 mm of Hg is equal to 1.333 into 10 raised to 3 dyne per centimeter square, or is equal to 1.333 millibar. So again, this table shows some of the important conversion, and these important conversions are important for your MCQ and the numericals. So again, this table shows the physical constants, very important physical constants, ज्या आपण कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू यूज करत असतो न्यूमरिकल्स मध्ये, त्या या टेबल मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होते. सो व्हॉट इज द फर्स्ट फिजिकल कॉन्स्टंट? वेलोसिटी ऑफ लाईट इन अ व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम मधली लाईटची वेलोसिटी ही व्हॅरी होते का? नाही, ती कॉन्स्टंट टर्म आहे. व्हॉट इज द वेलोसिटी ऑफ लाईट इन अ व्हॅक्यूम? 3 into 10 raised to 8 meter per second. Meter per second. What is the second physical constant? Velocity of sound in a air at a STP is equal to 331 meter per second. 331 meter per second. Acceleration due to gravity, small g, you know the small g, is equal to 9.81 meter per second square. Is equal to, small g is equal to 9.81
meter per second square. Avogadro's number, already you have studied in the chemistry. Avogadro's number, capital N, is equal to 6.023 into 10 raised to 23 per mole. Density of water at 4 degrees Celsius is equal to 1000 kg per meter cube or 1 g per cc. Absolute zero means is equal to minus 273.15 degrees Celsius or 0 Kelvin. Absolute zero टेम्परेचर म्हणजे किती असतं? 0 केल्विन असतं किंवा इन द सेल्सियस मध्ये आपण किती लिहितो? minus 273.15 Celsius degree Celsius. Atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. Quantum of charge E, electron वरचा charge, is equal to 1.602 into 10 raised to minus 19 Kelvin. Coulomb. Sorry. Boltzmann constant K is equal to 1.381 into 10 raised to minus 23 J K raised to minus 1 joule per Kelvin. 1 atmosphere is equal to 76 centimeter Hg is equal to 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. What is the Planck constant? H is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. What is the universal gas constant? R is equal to 8.314 joule per mole Kelvin. The density of air at STP is equal to 1.293 kg per meter cube. What is the universal gravitational constant? Capital G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So again, this table is very important for your numericals, for your MCQ. तुम्हाला एखादी कोणत्याही या फिजिकल क्वांटिटी किंवा हे जे कॉन्स्टंट आहेत तो तुम्हाला कॉन्स्टंट दिला जाईल आणि त्याची व्हॅल्यू विचारली जाईल. किंवा जेव्हा आपण एखादं न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायला जात असतो तेव्हा जर का त्याच्यामध्ये आपल्याला या एखाद्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर ती व्हॅल्यू तुम्हाला इथून भेटेल. So these physical constants are very, very important, and that values are not variable. These are the constant value. या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहेत, व्हॅरी होत नाहीत. So take one example. Which of the following are not a unit of time? Not a unit of time. So first option second, second option per second, third option year, and the fourth option light year. या चार ऑप्शन पैकी, या चार युनिट पैकी असं कोणतं युनिट आहे की जे युनिट तुमच्या टाइमचं युनिट नाहीये? सो युअर आन्सर बी अँड डी. Per second and light year are those practical units which are used to measure the large distance. For example, the distance between the sun and earth or other celestial bodies. So they are the units of length, not a time. So here second and year represents the time, represents the time. याच्यासारखेच तुम्हाला अजून काही MCQ विचारले जातील. If C, R, L and the I denotes capacitance, resistance, inductance and electric current respectively, then the quantities having the same dimensions of the time are CR, L raised to R under root LC and Li square. So here C, capacitance, is equal to m raised to 1 minus 1, L raised to minus 2, I raised to 2 and T raised to 4.
For the resistance, R is equal to M L raised to 2, I raised to minus 2, and T raised to minus 3. For the inductance, L is equal to M L raised to 2, I raised to minus 2, and T raised to minus 2. And for the current, I is equal to I raised to 1. So CR, capacitance, the resistance is equal to T. Resistance inductance is equal to T, and under root inductance capacitance is equal to T. So LTI square is equal to M L raised to 2 T raised to minus 2. Hence A, B, C have the same dimension of time T, have the same dimensions of time T. Take another one example. The ratio between the pico and giga is. What is the ratio between the pico and giga is? So first option A, 10 raised to 21. Second option, 10 raised to minus 21. Third option, 10 raised to 14. And the fourth option, 10 raised to 8. What is the multiplying pico? Multiplying factor, 10 raised to minus 12. What is the multiplying factor for the giga? 10 raised to 9. So pico divided by giga means 10 raised to minus 12 divided by 10 raised to 9 is equal to 10 raised to minus 21. 10 raised to minus 21. The ratio between the pico and giga is 10 raised to minus 21. So option B is the correct option. Option B is the correct option. Okay, take another one example. The ratio of SI unit to CGS unit of G is 10 raised to 3, 10 raised to 2, 10 raised to minus 2, and 10 raised to minus 3. So the SI unit, in SI unit, G is Newton meter square per kg square. So G in CGS, Dyne centimeter square per gram square. So we know that 1 Newton is equal to 10 raised to 5 Dyne, or 1 meter is equal to 10 raised to 2 centimeter, and 1 kg is equal to 10 raised to 3 gram. So the ratio between SI and CGS of the G is Newton meter square per kg square whole divided by Dyne centimeter square divided by gram square is equal to 10 raised to 5 Dyne divided by 10 raised to 3 whole square divided by Dyne centimeter square per gram square is equal to 10 raised to 3. So option A is the correct option. The ratio of SI unit and CGS unit of capital G is the 10 raised to 3. So take another one example. If the unit of mass, length, and time are 100 gram, 20 centimeter, and 1 minute respectively, the equivalent energy for 1000 erg in a new system will be 90, 900, 30, 300. But we know the 1 joule is equal to how much erg? 10 raised to 7 erg. And the 1 erg is equal to 10 raised to minus 7 joule. So 1000 erg is equal to 10 raised to minus 4 joule. It's equal to 10 raised to minus 4 kg m square into s raised to minus 2. So 10 raised to minus 4 into 10 into 100 gram into 20 into 25 into 20 centimeter square into 1 divided by 60 minute raised to minus 2. So 10 raised to minus 3 into 100 gram into 25 into 20 centimeter square into 3600 minute square is equal to 25 into 10 raised to minus 3 into 3600 into 100 gram into 20 centimeter square into minute raised to minus 2. If we solve it, then what we get? We get 90 new unit. 90 new unit. So these are the very important numericals. याच्यासारखेच तुम्हाला न्यूमरिकल्स विचारले जाऊ शकतील. So this
topic units and measurement is very important for your CET, JEE and NEET. त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिट्स आणि जे त्यांचे डायमेन्शन्स असतील ते तुम्हाला कोणत्याही MCQ मध्ये न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला मेन्शन करावे लागते किंवा असते. या टॉपिक वरती तुम्हाला 5 ते 6 MCQ विचारले जातील किंवा जो MCQ एखादा जर अदर कोणत्याही टॉपिक वरती विचारला गेलेला असेल आणि त्याच्या ऑप्शन मध्ये जर का युनिट्स जर डिफरंट मेन्शन केले असतील, वेगवेगळे युनिट्स आणि त्यांचे जे न्यूमरिकल व्हॅल्यू जर दिले असेल आणि त्याचे युनिट्स वेगवेगळे असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला हा चॅप्टर पुन्हा एकदा खूप इम्पॉर्टंट आहे. So today we stop here. Thank you.